हरिः ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्योतिषज्ञानमार्ताण्डम् आर्षविज्ञानभास्करम् सदाचारप्रवक्तारं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूर्तित्वे परिकल्पितस्य सिद्धृतो वर्त्मा पुनर्जन्मनाम् आत्मेत्यात्मविदां क्रतुश्च जतां भर्तामरज्योतिषाम् लोकानां प्रलयोद्भवस्थितिविभूश्चानेकदा यः श्रुतौ वाचं नः सददात्मनेकः किरणस्त्रैलोक्यदीपो रविः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। वासुदेव, Deva. we are studying medical astrology, how to diagnosis through zodiac signs, houses, and with the horoscope. Мы изучаем духовную астрологию, медицинскую астрологию, как диагностировать через гороскоп. So, astrology is an ancient science having most modern applications. И астрология это древняя наука, которая имеет наибольшее применение в современном мире. So, the importance of astrology is being realized more and more day by day. И важность астрологии осознается все больше и больше день ото дня. It has multifold applications in its fold. У нее очень множественное применение. So, due to its wide range of applications, it has been spread into many different walks of life. И ее применение распространяется на много разных областей жизни. It's both subjective as well as objective. Так же, как субъективных областей, также и предметных областей. So, in this subject also, it was divided like natal, meteorological, medical, matrimonial, agricultural. И это все также разделяется как на агрокультурное, Meteorological, медицинское, medical, медицинское. Да, подбор пары, там много всяких применений. matrimonial, the compatibility between И насколько комфортно людям между собой. and mundane, Светское. so to know about nations, about countries, Про нации, про страны, about regions. религии. So there are so many aspects of astrology seem to have much utilitarian values. И так много разных областей видят ценность астрологии. So this natal astrology is the most famous out of all the branches of astrology. И медицинское – это самое известное применение астрологии. It is directly concerned with the birth of a being into physical expression. Это напрямую связано с
рождением человека в этом физическом мире. So, as astrology correlates the soul and the solar system with the coordination of the pattern of planets in the signs. И астрология соединяет влияние планет, Солнца и других планет на человека. Also, it reveals as much information about the individual И также раскрывает много информации личной про человека, as that about the solar system. так же, как и о Солнечной системе. So, a horoscope of the planetary system cast for the moment, date, and the place of birth helps to read the character, temperament, mental tendencies, physical peculiarities. И помогает нам читать про характер человека, про ментальные способности, про физические свойства, наклонности. And elements together with other events that affect the native subject's life to an important extent. И элементы, которые создают жизненный потенциал человека. So the study of a horoscope, all of you, based mainly on three groups. И изучение гороскопа в основном бывает в трех групп. Already we have read that about the zodiac signs, about the planets and the houses. Мы вот изучали уже по знаки зодиака, про планеты и про дома. So these three groups have their own individual characteristics in correspondence with the human body regarding many aspects. И вот эти три направления имеют свои собственные описания о том, какой человек и каково его тело. So the different natures and constitutions of different persons are due to the different net results of the various combinations and permutations. Say it again. So the different natures and constitutions of different persons И разные природы, и разные конституции у разных людей. these are due to the different net results of the various combinations and permutations of above these three groups, above the zodiac signs, the planets, and the houses. Они проявляются тремя вот этими группами. Знак зодиака, дома и планеты. И планеты как влияют. Вот эти три группы проявляют личность. So when we studying this medical astrology about health of any persons, И когда мы изучаем эту ведическую астрологию про здоровье каждого человека, so this aspect has much connection with medical astrology or astropathology, we can call it. астровод, Astropathology. астропатология. То есть это, когда мы вот это изучаем, медицинскую астрологию, это говорит нам о здоровье и об астропатологиях. Because it is which is devoted to diagnosis, healing, and prevention of physical and mental ailments by the knowledge of natal and progressive charts. И это помогает нам поставить диагноз и определить лечение, исцеление и прогресс болезни, в излечении. Say a knowledge of correspondence between the zodiac signs and the parts of human body И есть связь между знаком зодиака и частями нашего тела. and the planets and the parts of human body И планет, и тоже частей человеческого тела.
So these are, we have to know the combination of these, they are very essential before going to study the constitution on the basis of natal chart. И это все очень важно до того, как мы начинаем изучать Конституцию и натальную карту. So already we have studied the Да. correspondence between zodiac signs and our human body parts. И важно понимать взаимодействие между знаком зодиака и частями тела. So again, once we repeat, Aries represents head and up to eyebrows, И снова мы повторим, что Овен представляет собой голову и брови, and Taurus represents face, neck, throat, tonsils, ears, and voice. и Телец представляет собой лицо, шею, рот и голос, гланды. So we have to divide our body from top to bottom as 12 parts. И таким образом мы можем примерно разделить вот эти все части человеческого тела на 12 частей. So also Gemini represents arms, hands, shoulders. Близнецы представляют руки, плечи, ладони. The Cancer represents chest, lungs, and other respiratory parts. А рак представляет собой грудь и легкие и другие дыхательные органы. And Leo represents heart and diaphragm. Лев представляет собой сердце и диафрагму. And Virgo, zodiac sign, Virgo sixth sign represents abdomen region, intestines, liver, and spleen. Дева представляет собой желудок, поджелудочную железу, печень и селезенку. And Libra represents kidneys and spine. А весы представляют почки и позвоночник. And Scorpio represents genitals and rectum. Скорпион представляет собой генетические органы, половые органы и анус, прямой кишки. And Capricorn represents knees. Um, Sorry, Sagittarius represents end of vertebral column, hips and thighs. Стрелец представляет собой позвоночник, низ позвоночника, бедра и еще hips and Thighs. thighs. Ну и что-то еще. Тоже бедра. Ну вот разные бедра. Окей. We have to travel in our body. Нам нужно So путешествовать по нашему телу. Capricorn represents knees. Козерог представляет собой колени. Aquarius represents limbs from knees to ankles. Водолей представляет собой икроножные мышцы, что ли, до лодыжек. And Pisces represents feet and toes. Рыбы представляют собой стопы и пальцы. And also we have to know the correspondence between our body parts and the planets. И также нам нужно знать взаимодействие между частями нашего тела и планетами. The sun, planets represent soul, heart, Солнце, как планета, представляет собой душу и сердце, blood circulation, циркуляцию крови, sight, eyesight, зрение, light, свет, light sensitiveness, чувствительность к свету.
and also eye diseases. и также глазные заболевания. Just a moment. Куда-то отошел на секунду. Vasteva. Да. And also moon represents our mind, Луна представляет собой наш ум the water content of the body, и водные составляющие тела, secretions, секреции, lactation, лактация. moods, Вот. mood, in the happy mood and the sorrow mode, Настроение, счастливое настроение или печальное, and mental diseases. и ментальные заболевания. Mars represents blood, Марс представляет собой кровь, hemoglobin content in blood, гемоглобин, составляющий кровь, and organs of sexual act, и органы сексуального акта, heat content in the body, и тепловая составляющая тела. see, moon represents water content in the body, and Mars represents heat content of the body. То есть Луна представляет собой водную составляющую тела, а Марс тепловые, нагревающиеся составляющие. And also minerals in the body also it represents. Марс. Yes. И The Марс также представляет собой минералы в теле. Mercury represents speech, memory, Меркурий представляет речь и память, nervous system, нервную систему, organs of sympathetic coordination, smell, taste, и органы симпатической координации. Вкус, smell, обоняние, tongue. запах. So it means the nose, tongue, Это означает нос, язык. and also paralytic diseases also indicated by Mercury. Вот здесь паралитические Paralytic diseases. заболевания управляются Меркурием. Параличи. So these are just an indications and a very little bit introduction about planets and diseases. When we go through these subjects and when we study to go to with horoscope, then we will know more. И это буквально короткие представления про все про планеты и знаки. Но чем больше мы будем изучать, тем мы будем знать больше. So Jupiter represents muscles. Models. Jupiter Да, represents muscles. Muscles. Да, Юпитер представляет мышцы, мускулы, Brain cells. клетки мозга. And oil in brain cells. Oil. In brain cells. То есть жировую ткань. Oil means fluids in the brain cells. Жидкости в клетках мозга. Intuition. Интуицию. Hearing faculty. И способность слушать и слышать. And about liver. И печень. Liver. Liver, pancreas. Панкреас.
Это что панкреас? Поджелудочная. And Venus represents emotions, А Венера представляет эмоции. about sperm, Э, sperm, Сперма, lactation. лактация. Also Uh, moon. Venus, yes, also moon. И Луна тоже лактацию представляет. So Venus also watery planet, И Венера также водная планета, как и Луна. about taste, И она тоже про вкус, about romance. м, о романтическом, наверное, романтик муд, Yes. да, романтическом настроении. Saturn represents teeth, nails, Сатурн представляет зубы and nails, nails, ногти, bones, кости, hair. волосы. So nerve fibers. э, So nervous system represents by Mercury. The fiber upon the nervous, it represents by Saturn. То есть нервная система представляет Меркурий, а нервные волокна Сатурн. So for in the paralysis cases or epilepsy cases, we have to check Mercury, Saturn and Jupiter. Во время паралитических параличей и приступов каких-то нервных мы должны смотреть Меркурий и Юпитер. Temptations. Искушение. And obstructive nature of diseases. И про Юпитер. Джупитер, я что-то не было. Saturn. Сатурн, да. Обстрактив форм Obstructive nature of diseases. и абстрактная природа заболеваний. Suppressions of diseases. Подавление заболеваний. Chronic diseases. Хронические заболевания. Piles. Just a second. Черные. Субтильные заболевания. Окей, пальцев. Рыба. Piles, fistula. Пайл. Это рыбы. Геморрой. А фистула. And stones in urinary tract. Камни в мочевом пузыре. Это рыбы. Pisces. In the about Saturn. Это все еще про Сатурн, да. No, I told that piles. Пайс. Pile, Piles. Геморрой. Значит, мы все про Сатурн говорим. Геморрой, клещи. Что там еще? And also about this is a very little bit introduction about diseases and planets. И это тоже небольшое представление заболеваний планет. And about houses also. The first house, second house, already we have learned. Про дома тоже. Lisan has a question. Yes. Да. Last time we were talking about Aries and Taurus very in details, and we will continue this. Yes, after this. Да, после этого. Today we'll start from Gemini onwards. Just a moment, afterwards we will start. То есть чуть-чуть, и после вот этого мы начнем с близнецов продолжать. Because unless we have this knowledge in the forward classes, afterward classes, we can't understand properly. That's why again I'm remembering all these things.
Если у нас не будет вот этого общего знания, понимания, то нам будет трудно понимать следующие темы, следующий класс. The first house represents appearance. Первый дом представляет собой проявленность. So second house represents position. Второй дом представляет собой позицию. Third house represents thinking. Thinking. Position. Да. Third house is... Third house represents thinking. Третий дом представляет собой думание. То, как думает человек. And fourth house represents feeling. Четвертый — чувство. Fifth house represents love and talents. Пятый — любовь и таланты. And sixth house represents work without remuneration. Шестой — работу без вознаграждения. Sixth house represents work without remuneration, and seventh house represents competition. А седьмой дом — компетенции. Competition или соревнование. Competition? Yes, Competition between... competition. Да. Соревновательность. Некомпетентность, да. Competition. Eighth house represents sudden gains and losses. Восьмой дом представляет победы и поражения. Ninth house represents enjoyment. Eighth house is gains and losses. Losses, sudden losses and sudden gains. Внезапные потери или внезапные выигрыши. Восьмой дом. So we can find the disease also, or they are ancestral. They came from higher generations. Their father from his father's side or mother's side. Also, we can find in this eighth house. В восьмом доме вот мы находим вот эти внезапные либо наследства от родителей, либо победы, выигрыши, либо потери. And also longevity, span of life. И желание, наверное. Span of life. Протяженность жизни. So ninth house represents enjoyment and enlightenment. Десятый, nine? Yes, да. Представляет собой, девятый дом представляет наслаждение и enjoyment and Enlightenment. и просветление. 10th house represents realization. Десятый дом представляет реализацию или осознание. 11th house represents hopes and fulfillments. 11-й дом надежды и их исполнение. And 12th house represents way of spending. Way of spending. Yes, your time, money, energy. То, как мы тратим деньги, энергию, путь трат. So, among the planets, Jupiter, Venus, and increasing moon, more than half. Increasing moon and Mercury, along with any one of these planets. Again. In the planets. Среди планет. Jupiter. Юпитер. Venus. Венера. Increasing moon. Увеличивают Луну. Растущая Луна. And Mercury, along with any one of these planets, Jupiter, Venus, are increasing moon. И Меркурий также вместе с этими планетами и растущей Луной. Are generally considered as benefic planets. Рассматриваются as benefic planets. Benefit. Полезные планеты. Благие. Whereas Sun, Mars, Солнце, Луна, Saturn, Сатурн, Uranus, Марс. Солнце, Марс, Сатурн, Уран,
Neptune, Нептун and decreasing moon, и убывающая Луна, and Mercury along with these planets, these 5 planets. и Меркурий вместе с этими планетами. Маша, Okay. and finish the sentence. What is Mercury in this planet? So these are called malefic planets. Тоже полезные планеты. Вредные планеты. Окей. Vasudeva. Vasudeva. So benefic planets and malefic planets. Так, благоприятные и неблагоприятные планеты. So Masha once asked them, is it right? There is any difficulty to understand to them? Вопросы, трудности с этим есть? Can we just repeat again? Yes. Jupiter, Venus, and increasing moon, Венера, растущая Луна, and Mercury along with these 3 planets. Юпитер и Меркурий с этими 3 планетами. So these are called benefic planets. Это называются благоприятные планеты. Sun, Mars, Saturn, Uran, Neptune. Сатурн, Уран, Марс, Нептун, Sun, Солнце and decreasing moon. и убывающая Луна. And also Mercury along with these 5 planets. И также Меркурий с этими планетами. These planets are considered as malefic planets. Они называются неблагоприятными. На самом деле в русской астрологии, терминологии, они так и называются: бенефакторы и малефики. Сорян. Так есть. Okay? What happened? What happened? Any question? No question. Okay. So a benefic planet in a particular zodiac sign keeps the particular corresponding part of the human body as strong or normal. И благоприятная планета в любом знаке, она будет делать так, чтобы эта часть тела, за которую знак отвечает, она оставалась здоровой. So those parts are very hale and healthy. И тогда эти части тела остаются здоровыми Are attractive. и привлекательными. Whereas a malefic planet in the same zodiac signs keeps it weak or abnormal. А неблагоприятные планеты в этих знаках, они делают так, чтобы эта часть тела всегда была уязвимой, слабой Or repulsive or unhealthy. и нездоровой или непривлекательной. For example, if Jupiter placed in 2nd house or placed in the Taurus, Например, если Юпитер находится во 2 знаке или в знаке Телец, it denotes attractive eyes, wide eyes. Jupiter means wideness. то тогда это делает глаза привлекательными и широкими, потому что Юпитер это всегда про расширение, поэтому где он будет, там и будет расширение. We can see kindness in their eyes. И в этих глазах можно увидеть доброту. If Venus is placed in the 2nd house or in the Taurus, Если Венера во 2 доме или в Тельце, it denotes attractive eyes. то тогда у этого человека привлекательные глаза. If Mercury placed in this 2nd house or in the Taurus,
It Если represents, Меркурий во втором доме или в Тельце, it represents the smiling eyes. то тогда это улыбающиеся глаза. So moon, if moon is placed there, they'll have active looks. Active, Look. active look. Если Луна находится в втором доме или в Тельце, то у них живые глаза. Ну, можно, наверное, так. If Mars is there, А если там Марс, they'll have fiery looks. то у них огненный взгляд. If Saturn is there, Если Сатурн, there'll be very inactive looks and depressive looks. то у них грустные глаза. If Sun is there, Если Солнце, we can find a lot of confidence in their looks. то очень уверенный взгляд. So, like this, we have to study where that planet is placed and which sign that planet is placed. И нам вот нужно изучать, где планета находится и в каком знаке. So also the bad aspects, square or opposition or sometimes conjunctions between two malefic planets, И плохие аспекты или плохие соединения, in the natal chart, it Yes. reveals that subject may have to face accidents, fevers, injuries, animal bites. двух неблагоприятных планет говорит о том, что у человека могут быть различные несчастные случаи, различные инфекции, температуры. So even though the health is to be judged by studying the aspects among all the planets for a gross estimation. Но, конечно, нужно учитывать абсолютно все планеты для того, чтобы понимать общую суть. So position of sun in a male horoscope or position of moon in a female horoscope reveals much about their health. Can we turn it up? Can we turn it up a little bit for him? Because they're struggling to hear him. No, Vienna's voice. Vasudeva. Vasudeva. Perfect. Thank you. So the position of sun in a male horoscope Расположение Солнца в мужском гороскопе or position of moon in a female horoscope. или расположение Луны в женском гороскопе. So these two planets reveals much more about health. Рассказывает очень многое о здоровье. If sun in good aspect to moon, Если Солнце в хорошем аспекте с Луной, if sun is good aspect with moon, Mars, Jupiter, Луной, Марсом, Юпитером, it is a favorable testimony for health and strong constitution. то тогда у такого человека будет хорошее здоровье и здоровая конституция. With an abundance of vitality, especially if the sun is in the first house. У него будет сильная жизненная сила, особенно если Солнце в первом доме. That's for men, the sun in first house, right? Yes, yes. And then for lady it would be moon in So, first house, yes? yes, yes. Да, то есть Солнце в первом доме это для мужчин, и Луна в первом доме это для женщин. Especially sun in the male's horoscope, sun represents about their vitality, and in the female horoscope, moon represents their vitality. Потому что в мужском гороскопе Солнце показывает жизненную силу, а в женском гороскопе Луна показывает жизненную силу. And also the basic rule, if sun or moon in sixth house is not good for health. И стандартное правило это то, что Луна в шестом доме не очень хорошо, Солнце и Луна в шестом доме не очень хорошо для здоровья. And also you can check the affliction between sun and Uran. И также можно проверить, есть ли повреждение Солнца и Урана. It denotes suicidal tendencies and accidents.
Это тенденции к суициду и несчастным случаям. injuries. Мгм. So these are Травмы. they are very strong in the physical body. They will not have ill health, but these tendencies will be there. То есть эти люди могут быть сильными физически, но при этом иметь такие тенденции, ну или случайности. Especially sun between sun and Mars. If you find square aspect between these two planets, Если между Солнцем и Марсом квадратный аспект, it's prone to accidents. то тогда это тоже ведет к различным несчастным случаям. So we can advise them not to drive any И speed vehicles. тогда мы им рекомендуем не водить машину быстро или вообще другие транспортные средства быстро. And also we can find so many diseases like this. И вот так вот мы можем рассматривать все заболевания с помощью комбинаций. So in a female horoscope, if the moon is in adverse aspect to Venus, Если Луна с Венерой в плохом аспекте в гороскопе, в плохой it, we, позиции в женском гороскопе, it weakens the constitution то это ослабляет конституцию and indicates periodical sickness. и также дает заболевания с определенной периодичностью. If the moon squares Neptune denotes drunkardness or Нептун fears, и Луна дает алкогольную зависимость, and psychological problems страхи и психологические проблемы and astral disturbances. и астральные нарушения. Because if you diagnose them in the body, every part is very well, and all readings or parameters are very well, but they are feeling very sick and fearful. А если вы Because of this affliction only we can find it. Если вы будете таких людей пытаться диагностировать, то у них, в принципе, все может быть хорошо, здоровье будет хорошим, но все равно будут вот такие вот тенденции внутри. И это мы See, можем понять с помощью гороскопа. so if you find Uranus or Neptune in the 6th house, Если Уран или Нептун в 6-м доме, it indicates peculiar or mysterious complex disorders. то это указывает на какие-то необычные комплексные заболевания, сложные. So if you find bad aspect between Venus and Uranus or Neptune, А если будет плохой какой-то аспект между Венерой, Нептуном или Ураном, it denotes lustful natures. то тогда это говорит о страстной природе, точнее So даже похотливой. especially the square aspect between Venus and Uranus, Квадратный аспект между Венерой и Ураном, it denotes craving for new sexual experiences. то тогда этот человек будет желать нового сексуального опыта, стремиться к новому сексуальному опыту. So a person having Mars square with Jupiter, У человека, у которого Марс с Юпитером в квадратном аспекте, so they should be very careful and cautious of his diet, irrespective of his craving for all sorts of food they will take. и такой человек, ему нужно быть очень аккуратным с едой, ему постоянно чего-то хочется, и ему нужно всегда придерживаться хорошего питания. So in addition to the observable disorders, some mysterious disorders may also set in due to the disturbance of endocrine glands. That's what ductless glands. This can happen to who? Yes, with To who? pituitary body, pituitary that represented by Uran, Yes. and What is pineal the gland. combination?
No, these planets represents these glands. Pituitary gland represented by Iran. Хорошо. Шишковидная железа – это у нас Уран. And pituitary pineal gland represented by Neptune. Это гипофиз, да? Извините, гипофиз – это Уран, и шишковидная железа – это Нептун. And thyroid gland represented by Mercury. Щитовидная железа – это Меркурий. Thymus gland represented by Venus. Тимус – это Венера. And spleen represented by Sun. И селезенка – это Солнце. And two adrenals represented by Jupiter. Adrenal Yes. и надпочечники оба – это Юпитер, Jupiter, yes? Yes. Мгм. So the strong affliction of any one of the above planets due to malefic planets И если есть какое-то повреждение этих планет из-за другой неблагоприятной планеты, so it will disturb the corresponding gland and makes the person unhealthy to that extent. то тогда это нарушает работу этой железы и портит здоровье человека, соответственно. So now we'll switch over to zodiac signs. И теперь мы переходим к знакам зодиака. So yesterday we have studied Aries and Taurus, how to identify them, what are the good. Gemini also completed or Gemini? Ну, No. So Gemini. So the Gemini zodiac sign ruled by shoulders, arms, hands, Близнецы управляют плечами, руками, ладонями, and upper part of the lungs, верхняя часть легких, arms, hands, верхняя часть легких, плечи, руки, ладони, верхняя часть легких. If Gemini sun sign is strong with placed by good planets, they will be good sports person. They will be good dancers. А если в этом знаке хорошие планеты и, в принципе, с этим домом все в порядке, то тогда эти люди будут хорошими спортсменами, танцорами. Because for dance or for sports, it needs a lot of coordination between our mind and between our hands and our expressions. Потому что для того, чтобы быть хорошим танцором или для того, чтобы быть хорошим спортсменом, очень важна координация между мозгом и верхней частью тела. И это как раз здесь это дает. So that when we want to check about is he fit for sports or dance or music, we have to check Gemini sign and third house. Поэтому, если мы хотим узнать, подходит ли человеку спорт, танцы, то тогда мы проверяем третий дом или близнецы. Или. So, Geminians are often called jacks of all trades. Jacks of? All trades, they know everything. И близнецов обычно называют умельцами, потому что они умеют все. So when they involved, they can do so many projects and wide range of people also. Типа мастер на все руки, вот. Потому что они могут заниматься совершенно разными проектами и все делать хорошо. Gemini person seems to look very young and longer. И люди, близнецы, выглядят моложе. And unfortunately, Geminians are they may suffer with upper respiratory infections, bronchitis, asthma. Но, к сожалению, заболевания у них часто встречаются, те, которые связаны с верхней частью легких. Например, это бронхиальная астма, бронхиты. If they feel stress, they may suffer
and they have difficulty with breathing and suffer from either hyperventilation or inability to draw in enough oxygen. И если, например, они начинают стрессовать, то тогда у них может быть либо нехватка кислорода, либо наоборот они начинают ну, гипервентиляцию, ну, то есть очень частое дыхание. Also, they are apt to get sprains and fractures, Of arms or everything? arms and thighs also. И также у них часто бывают вывихи и переломы, как рук, так и бедер. Especially on in their shoulders. Но больше всего плечи. They are also afflicted by bumps, cuts, scratches. А также у них часто могут быть какие-то порезы или ушибы. And also Gemini rules, Gemini is ruled by Mercury, that's why Gemini also ruled nervous. И так как управитель близнецов Меркурий, то также близнецы отвечают за нервы. So that's why these people, the sign are often excitable and high strung. Поэтому эти люди, они очень легко возбуждаются. So the planet Mercury, which rules Gemini, that's why it has always been associated with respiration, the brain, the entire nervous system. И опять же из-за Меркурия этот знак связан со всей нервной системой, с работой головного мозга. And also it governs the delicate links between mind and different parts of the body. И связью между умом и разными частями тела. So with the Gemini people, the state of mind has a great deal to do with the state of their health. И поэтому у близнецов очень важно, для их здоровья очень важно, в каком состоянии их ум. От этого зависит все. So the more anxiety and nervousness literally causes them and they can make them sick. Потому что если они о чем-то таком начинают думать, то у них сразу может это заболевание начаться. For Geminians, relaxation is not just something that's nice if they can get it. И для близнецов расслабление и отдых это не просто что-то такое приятное. It is essential to their well-being. Это очень необходимо для их здоровья и благополучия. Because they expend so much nervous energy. Потому что они тратят очень много энергии нервной системы, назовем это так. So that's why they should take time to unwind, relax, and soothe their jungle nervous. Поэтому очень важно, чтобы они расслаблялись и уделяли время отдыху и своей нервной системе. Coffee, like stimulants, make matters worse and should be avoided for Geminians. И для таких людей лучше не употреблять кофе. Herbal drinks, herbal teas have a calming effect to them. Травяной чай будет на них хорошо влиять и успокаивать. If you observe, Gemini people are inclined to eat on the run and are notorious junk food addicts. И близнецы очень часто едят на бегу и любят различные типы фастфуда. I observed one person, a peculiar Geminian, half of kitchen is in the car, his kitchen. Я знала одного такого меркурианского близнеца, и у него в машине была половина кухни. So to keep up their energy and high spirits, they must have a proper diet. Но для того, чтобы у них была хорошая энергия и хорошее настроение, им очень важно соблюдать правильное питание. Generally, Geminians, they can't tolerate large amounts of food at a time, one time. Обычно
Такие люди, они не могут съесть большое количество еды в один присест. Eating for 4 mini meals a day can be beneficial to them. И для них лучше будет распределить на несколько приемов пищи 4-5. So this zodiac signs salt is the cell salt is potassium chloride. И соль этого препарата это калий хлорид. So which builds fiber in the blood, organs and tissues of the body. Потому что он помогает строить и удерживать ткани тела. So a deficiency of this potassium chloride, it leads to clots in the blood and circulatory problems. И нехватка этого элемента может привести к не застою, это бляшки, к бляшкам сосудов, to clots and So in the blood, clots in the blood and circulatory problems. и различным проблемам с кровообращением. Also, this salt, potassium chloride also keeps the lungs and bronchial tubes unclosed. Также эта соль, она помогает делать так, чтобы не было никаких обструкций в легких и в дыхательной системе. So all types of vegetables are preferable to them. Для них очень хорошо есть различные овощи. Apricots and walnuts are good food to them. Грецкие орехи и абрикосы отлично подходят. Grapes, almonds, Виноград, миндаль, fish, рыба, apples, яблоки. all vegetables, I think. So and they should avoid brinjal. Кроме спасибо большое, баклажана. Хотела уже сказать то, что на обед ели. And also Gemini people, Taurian people, they should cover, they should protect their face and ears in the cold weather. And Gemini people, they should protect their chest in cold. И также этим людям очень важно одеваться тепло, обязательно укрывать уши и грудь и защищать себя от холода. А если тельцам нужно защищать уши, я дальше могу, то близнецам нужно защищать грудь, чтобы не простывали. Smoking tobacco is not good for anybody else, but especially Geminians should avoid. И, естественно, курение плохо для всех, но для близнецов это самое худшее. Because it not only dangerous to their lungs, also it causes circulatory problems in the arms and hands also. Потому что это и для легких их будет плохо, и также будет ухудшать кровообращение в руках. And Geminians should practice deep breathing or yoga exercise Им every очень day. хорошо практиковать дыхательные упражнения в йоге каждый день. And tennis, table tennis, like these games are very good for them. Для них отлично подходит настольный теннис. So Geminians have sensitive arms and hands. У них чувствительные руки и ладони. So that's why they should do also Surya Namaskaras also very good for them. И поэтому для них очень хорошо делать Сурья Намаскар. Может быть, не поэтому. Может быть, отдельно. Просто без запятых тут как-то. So these are about Gemini. И на этом все о близнецах. And also I have sent one table
Yes. So can you circulate to all these who are attending these classes? This is also more helpful for particular disease, which house we have to check. Yeah, it's good. I like that table. Я Yes. переслала вам табличку. В ней очень интересно смотреть, как заболевание, ну, какое заболевание, какие дома, какие планеты. So Причем я вообще ни при чем. tomorrow we'll discuss from Cancer. И завтра мы начнем с рака. До свидания. До свидания. Vasudeva. धन्यवाद.